Bienvenido a Canal del Miedo. El siguiente video procede de una fuente desconocida. Se encontró en uno de los perfiles que suben clips sin aportar ninguna información. Sin embargo, parece que la grabación es un fragmento de una exploración nocturna, durante la cual el autor se dio cuenta en algún momento de que había algo más en el edificio con él. Algo realmente terrorífico. En algún momento, sonidos aterradores y misteriosos llegan a oídos del hombre, sonidos cuya fuente probablemente no era humana. Y fuera lo que fuera, incluso puede verse en el propio video. Mientras el asustado hombre escucha, algo muy extraño salta de repente de detrás de una pared y parece precipitarse hacia él. ¿Qué podría ser esta agresiva criatura? ¿El infame rastrillo? ¿O tal vez el reptador o skinwalker? ¿O tal vez era otra cosa? ¿Algo que nunca antes habíamos visto? ¿Tú qué crees? ¿Qué era? Házmelo saber en los comentarios. Un cazafantasmas del Medio Oeste es un hombre que ha convertido en afición visitar lugares abandonados y potencialmente embrujados. Siempre lo hace en mitad de la noche. Hemos visto sus investigaciones en el pasado y tengo que admitir que cada vez me ha impresionado bastante, pero esta vez ha elegido el lugar más embrujado para su próxima investigación que pudo encontrar. Es un lugar que hizo honor a su nombre bastante interesante, el Sanatorio de la Muerte. Su nombre real es Sand Heaven Sanatorium, en Dakota del Norte, y fue construido en 1909. Fue uno de los mayores puntos de admisión durante la epidemia de tuberculosis y, en los últimos años, el sanatorio adoptó la forma de manicomio. El número de personas que murieron aquí a lo largo de todos estos años se cuenta por miles. No es sorprendente que haya muchas leyendas e historias oscuras sobre el lugar, historias cuya veracidad Midwest ha decidido comprobar por sí mismo. Poco después de entrar en el edificio, sintió que no estaba solo y extraños sonidos comenzaron a llegarle desde la oscuridad. Again, it's hard to tell with some of these noises. If that was you, could you do that one more time? If you do it one last time, I will believe for sure it was you. If there's anyone down here, could you make a noise of some sort? If that was you, could you do that again? Okay, I'm starting to think there's something beyond these doors here. Hello? Al seguir los sonidos, tuvo la impresión de que había algo dentro de la puerta, pero en cuanto miró dentro, solo encontró otro pasillo vacío y nada que pudiera ser la fuente de los misteriosos ruidos. Poco después, sin embargo, experimentó algo realmente extraño. Oh my god, dude, it is cold over here. Oh my god, it just went into that room! Dude, it just flew into here. What the?
Dude, that was crazy. I just saw you. Did you just go into this room? I need to go in there now. Dude, it literally sounded like a woman talking in here. Dude, that was so crazy. I heard that with my own ears. Ma'am? No solo tuvo la impresión de que una misteriosa esfera aparecía en el campo de visión de la cámara, sino que, además, solo un instante después se oyó una voz de mujer procedente de la misma habitación. Esto no podía ser una coincidencia. Al cabo de un rato, decidió sacar la cámara, como hace en cada investigación, y mientras hacía fotos, ocurrió algo terrorífico. Could you appear in one of these doorways? Oh my god, what was that? Dude, that sounded like a person. Okay. Either I'm not alone, or that was a spirit yelling. It sounded like a male. Hello? Oh my god. Oh, okay. Run towards it. Oh god. Dude. What the came from out here. Hello? Sound like a cry for help. Oh God. Una vez más consiguió grabar una voz misteriosa, pero esta vez era un grito lleno de dolor y luego una súplica de ayuda. Sin embargo, a medida que profundizaba, empezó a experimentar cosas aún más extrañas. Okay, as creepy as that was, I did feel a gust of wind when that happened, and I'm pretty sure that's what it was. See, look at that. See? Holy shit. Still creepy as hell. Sin embargo, no fue hasta que empezó a hacer fotos en otra parte del edificio cuando experimentó algo realmente aterrador. If there's anybody down this hallway, could you appear for me? What was that? It sounded like a breath. Was that you? Okay, I'm hearing noises all around me right now.
I think I got something on here. Dude, that was like a figure. Oh my god, and it's gone. Dude, I just caught something. It was by that window. Holy shit. Dude, that was crazy. I just caught like a photo. Holy crap. Are you standing by this window? Holy crap. That was so freaking cool. Could you appear again? Whoa, dude! I just got that in the freaking camera. Holy crap. Are you standing right here? Are you standing in this spot right here? Imagine if it appears again. La misteriosa niebla blanca aparece tanto en la foto como en el propio video. Y es bueno mencionar que fue conducido a este lugar siguiendo los sonidos que le rodeaban por todas partes. Después de algún tiempo, Medwast se encontró en la parte inferior del edificio, en un lugar llamado el Túnel de la Muerte, y lo que le seguía también estaba presente. Shadow figure bolted past me. I ran out of here like a little schoolgirl. Hello? Is anyone down here? It's nice to see that the structural integrity hasn't gotten any better. What was that? Okay, I'm already hearing weird noises. I literally just got in here too. Is there somebody down there? I hear that they call this the Death Tunnel. Why do they call it the Death Tunnel? Oh God, this is where the floor really starts to kind of do its own thing, I guess. Oh man. What is that? Oh my God. My legs are literally shaking right now. What the heck is that sound? I've never heard anything like that before. It's normally bangs and rocks but that's different. I don't even know how you describe that. Let's go further. I keep hearing strange noises down here. What is that? Okay, that was a moan. That was a moan. Is somebody down there? Do you need help? Oh, come on, Ian. Just one step at a time. Just one step at a time. It's all in your head. It's all in your head. You know what that sounds like? That sounds like something being, like, wheeled.
En algún momento, oyó algo parecido a un fuerte gemido, pero cuando le preguntó si había alguien allí y necesitaba ayuda, la única respuesta que obtuvo fue silencio y oscuridad. Sin embargo, fue lo que ocurrió poco después lo que le sumió en un estado de miedo extremo. If there's anyone in here, could you move something? Move one of those boards? Jesus Christ, if that really happened, oh my God. What the? Who's down there? I swear to God, I seen like a shadow over here. Is there somebody over here? Oh, shit. Dude. Oh my God. Okay. Oh, okay. I swear to God, I saw something peek out of that fucking room over there. Le pareció ver por el rabillo del ojo una sombra, y justo un momento después, en el video, podemos ver algo que realmente parece una sombra escondiéndose muy deprisa detrás de una pared. ¿Podría haber sido una de las famosas personas sombra? Pero eso no es todo, porque después de un montón de EVPs, sombras misteriosas, susurros y gritos aterradores, el espíritu finalmente usó su fuerza. Honestly, I'm not feeling much of anything. Seems like you went away. Dare I say, chickened out. What do you got to say about that? I'm starting to get that heavy feeling again. That feeling of being watched. Dude, I just saw something going in that room. Going in this room right here. Oh God. Oh God. Hello? All right, I'm out. I forgot my f***ing bag. Oh my God. Después de esta experiencia, aterrorizado, Ian decidió poner fin a la investigación. Para ser sincero, me sorprende que tardara tanto porque yo habría huido de allí mucho antes. Por supuesto, solo te he mostrado algunos fragmentos y hay muchas más cosas interesantes que descubrir en un video original de casi 1 hora de duración. Así que, si quieres verlo entero, no dejes de visitar el canal Medwast. Como siempre, encontrarás el enlace a esta investigación en la descripción. La siguiente filmación es una de esas cortas, pero esto no significa en absoluto que no sea interesante. Un día, unos jóvenes padres consiguen captar accidentalmente algo realmente extraño con la cámara delante de su casa. Sin embargo, lo peor de todo es que el misterioso fenómeno involucra al niño pequeño. Echa un vistazo. De repente y sin motivo alguno, algo invisible tiró de la niña con tal fuerza que la niña, como una muñeca arrojada, aterrizó con fuerza en el suelo. La niña no podía haber hecho algo así por sí sola y estaba rodeada por todos lados por sus padres, que sin duda se habrían dado cuenta si algo no iba bien. La niña se golpeó con tal fuerza que se rompió una pierna al aterrizar. Esta insólita situación ocurrió hace 1 año, y los padres aún se preguntan qué pasó realmente. Ese día examinaron a fondo el lugar y no encontraron nada que pudiera ser responsable del accidente. Todo indica que fue algo que simplemente no se ve, ni en el video ni en la realidad.
Seguro que muchos de vosotros recordáis el tema de los ruidos extraños procedentes del cielo que tratamos hace un tiempo. Las cosas se calmaron durante un tiempo y no hubo nueva información en Internet. Sin embargo, parece que la situación está cambiando poco a poco y la gente vuelve a informar de ruidos misteriosos. Y como antes, es imposible encontrar el origen. Aparecen de repente y, al igual que en el pasado, al cabo de un rato simplemente cesan, dejando solo interrogantes. Igual que durante este viaje familiar al lago. What the fuck is that sound? You can hear that, right? Yeah, what is it? I've got no idea. It is strange. We're up at Bonnie Doon. Sounds like it's coming from over there. Like up on the hill. Anything up there? Can't see anything, but I can certainly hear that. It's aliens. It almost sounds like a plane. There's no plane. What the fuck is that? That is weird. Oh, look, there's birds flying up there. Los sonidos que se grabaron ese día son realmente extraños y para algunos incluso aterradores, pero lo más interesante es que no se parecen a lo que hemos oído en años anteriores. En el pasado, sonaban como trompetas que venían del cielo, pero aquí es realmente difícil determinar de qué sonido se trata en primer lugar. Pero, ¿qué ha cambiado exactamente? ¿Por qué ya no oímos trompetas, sino algo así? Se acerca lentamente algo aterrador. Es todo súper extraño, por no decir otra cosa, pero si tienes una teoría, públicala en los comentarios porque estoy seguro de que a todo el mundo le gustará leerla. Y ahora os contaré lo que le pasó a uno de mis queridos espectadores. Jacob estaba pasando el tiempo con amigos hablando en Discord. Era de noche, acababa de llegar del trabajo y en algún momento se fue a bañar. Dejó el ordenador encendido y cuando volvió, sus amigos le dijeron que algo no iba bien. Por supuesto, pensó que intentaban bromear con él, al menos hasta que le enseñaron el video. Ciekaw co on robi, kurwa. No había nadie en la habitación en ese momento, y lo que se grabó ni siquiera parece una voz humana. Tampoco parece un fallo electrónico. Si ese es el caso, entonces ¿qué fue? Si somos capaces de oír PVE o voces de fantasmas en grabaciones, ¿es posible que también podamos oír PVE directamente en persona? Por ejemplo, a través de un micrófono colocado en una habitación encantada. Llámenme loco, pero me parece que esta teoría es muy posible. Sin embargo, si este es el caso, queda una pregunta muy importante. ¿Qué es exactamente lo que acecha en la casa de Jacob? Porque sea lo que sea esa voz, no suena como un humano, sino más bien como un demonio. Y ahora les mostraré una curiosidad. Como sabéis, Bigfoot es uno de los críptidos más famosos del mundo. Las personas que lo cazan se superan constantemente con nuevos métodos para atraparlo, pero hasta ahora nadie lo ha conseguido. Sin embargo, aparecieron en internet unas imágenes que muchos creen que son la prueba definitiva de la existencia de Bigfoot.
Por desgracia, no se sabe casi nada de las imágenes, excepto, por supuesto, que supuestamente muestra a un Bigfoot capturado. Sin embargo, no sabemos quién es el autor ni dónde se grabó. También me desconcierta la forma en que se filmó. Sacudir la cámara es una técnica típica para hacer que algo parezca más dinámico. ¿Por qué alguien utilizaría esa técnica? Como ya he dicho, es mejor que consideremos este video solo como una curiosidad, pero mantendré los ojos bien abiertos, quizá alguien haya conseguido capturarlo realmente. Si es así, os lo haré saber. El siguiente video procede del canal Explorando con Dani, cuyo autor tiene como afición explorar lugares desiertos y potencialmente encantados en busca de fantasmas. Esa noche fue a un lugar recién descubierto. Era muy prometedor, gracias a las historias que circulaban a su alrededor. Se decía que esta casa estaba encantada por un espíritu muy maligno, así que, después de entrar en el edificio abandonado, no tuvieron que esperar mucho para ver alguna señal de algo sobrenatural. Whoa. What was that? What the hell was that? So it just fell from up there. My ass found me, man. Oh god, that's just freaking out. Sounded like something fell. Holy crap. Whoa! 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 Oh, Danny! Wow! Oh my god! Wow! Las historias sobre este lugar parecían ser ciertas, porque solo unos minutos después de entrar en el edificio, lo que fuera que allí hubiera, se dio a conocer. A pesar de ello, Danny y su colega no se rindieron y continuaron la investigación. Subieron las escaleras y examinaron cuidadosamente la habitación, cuya puerta se cerró de golpe, y dentro no encontraron nada fuera de lo normal. Sin embargo, cometieron un grave error, mostraron una actitud bastante agresiva. Now, if you're in here, we know you're here, you've just slammed the door. Do something again. Come on. Whoa! I'm getting out of there. Oh, shit. Bro, what's going on? Bro! What the fuck? Oh my god. Wow! Wow. Wow! Holy crap. Bro! Oh, Bro, we shouldn't be in here, we shouldn't be in holy here. shit, that was a toilet. Bro, we shouldn't be in here. That was a freaking toilet, bro. Oh my god, guys, freaking toilet just downstairs. Just think if one of us was stood on these stairs. That would have killed one of us. Bro, I've only just walked down, I only just walked down them. That is heavy duty. Guys, that would have killed one of us. That is seriously. That would have took one of us out again. Bro, I don't want to stay in here, you know. Oh my god. La exploración estuvo a punto de acabar trágicamente. Incluso volvieron a subir y comprobaron todas las habitaciones, pero no encontraron a nadie. Parecía que no había nadie en la casa excepto ellos. Hubo más actividades anoche, pero puedes comprobarlo viendo el video completo en el canal de Danny. Las cosas extrañas pueden suceder de forma inesperada, nos pueden pasar en cualquier momento, incluso estando tumbados en la cama y poniendo caras tontas. Algo así le ocurrió a un chico llamado Andy. Mientras grababa un breve video haciendo el tonto, de repente notó algo sospechoso detrás de él, algo parecido a una cara misteriosa que salía de detrás de la mesilla de noche. Andy se asustó visiblemente en ese momento, pero la curiosidad pudo más y, al cabo de un rato, examinó cuidadosamente el lugar. Sin embargo, no encontró nada. Es más, el armario estaba pegado a la pared y el hueco era demasiado pequeño para que alguien cupiera dentro. Si ese es el caso, ¿por qué esta cosa se parece tanto a una cara? Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla.
Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.